wakar min ta babu ke wanda ya barki ya isa ke dutsen marfa muna a dan arewa dotido ai dan arewa dotido kuna duko ba ku ba za mu ci ka gama da yan uwa Rabbana kai kake sa da mulkin da ya shafi kodina duka dan ne isar isa da darajar nabi ka kara taimaka min dan in yi tsokaci ka gama da yan uwa lafiyawar jiki in babu mai fushi take ko da kanta ta yi tsawo ba ta yin kamar rake ya kulle duk san gaba ka tsallake shi agogo ka ga duba yake da lokaci haya da yan uwa wanda duk ya taka da ya shige cikin wuya firgitar da su kike mun sani magiya su kuwa ta gaske dai bare na godiya ba su jajen kada sa fice a hai ta gama da yan uwa duk wasu yan bakin take ka saka su zulumi gargadi ga ɗalibai ya karsu rai na malami ya dauki azumi dan jam'iyyar su ka saka su fulki ita kariya fure take ka gaba da bijata na fahimci kurciya in ba ta kamar gida sai gallakiya ta kai shi ko gallakiyar ya shimfiɗa na fito ba kai da kokari ka gaba da yan uwa dan arewa kauyuka ya game cikin gari ka fi masu batini itin daga ka zahiri furfuta ka ce da dutsen ma ba sawa ko a yau ba musu da zamu ka gama da yan uwa an gama da yan uwa yankan kunkurin bala dan arewa ya rufe jam'iyyar su tantala masu nufin cikin mu ma kawai ku kawwala kun kashe matijiyar da ba mai ta annabi ka gama da yan uwa Allah uban kuma sun fi kafin baba yan wuya. Tambura na alamin dan arewa jijiya. Arewa za mu bi ya fi aljimujiya. Dan arewa za mu zaɓa kuma dubi lokaci. A gama da yan uwa. Ka wuce su yan uba. Kurkuta ka ce suna nan suna ta kuwa. Sun yi tanadin kwarai shawarar garuruwa. Don kuri'ar su ta kace ka gaba ka faduwa.
dutsen ma mallakin kare. arewa dodo Kuna rami da sako duka kai ka dangane. ka gama da yan uba Yan dutsen masan fahimta kai garkuwar su ne. arewa dodo Wanda shi ya taka da farkubarsa zai. dan arewa dodo Na gode. muna cikin kuku ba ku owa za mu APC za ta lashe zaɓe muna sanar da ku. dan arewa dodo Gara ku zo mu ranka ya karɓa da ayi babu. ka gama da yan uba Kowa namu ne ya zo mu ba ma fushi da ku. arewa dodo Ga tafiya ta gaskiya za a yi babu birkiti. dan arewa dodo muna cikin kuku ba ku owa za mu ci Mamman daure zan kira kashi ubanmu ne. dan arewa dodo Sarkin hakuri da mu na ce kan faɗi a bayani. ka gama da yan uba Fili silba na ciki in ba masu shi namu ne. arewa dodo Fili silba ya zama ofirkitin malambaci. dan arewa dodo Sabu masu muna cikin kuku ba ku owa za mu ci Baba Masari zan kira wa mace wanda kuciya. dan arewa dodo Dallatin ka na sai in na kiran shi jijiya. ka gama da yan uba Dubara kana ciki in ko na ce tumakiya. arewa dodo Ga bakware ya fito mai saka su firgici. dan arewa dodo Abu mai kuci. kuku ba ku owa za mu Wai tafiya a tabar da mu ku kuke fada a ji. dan arewa dodo A bangaren maza da mata kuna ta agaji. ka gama da yan uba Masu kwaikwaye kimanin tun ba da sun gaji. arewa dodo Uwar gida amarya da rakar ki za mu ji. dan arewa dodo Ta gode. muna cikin kuku ba ku owa za mu ci In ta zan jira diyar dan arewa ta duma. dan arewa dodo Binta yar Aminu sai ina kira ki malama. ka gama da yan uba Binta ya ga Maryam masu da su sallama. arewa dodo Arziki jinin ki ne binta masu lokaci. dan arewa dodo A gama da yan uba. muna cikin kuku ba ku owa za mu ci Dan arewa kai kake kara karbuwa na ga masu hasada su suke ruwa. Kun rubuta ka har da dutsen mabai daya. dan arewa Kai kake ka ara karbuwa. kaga masu hasada su suke ruwa furfuta kamar da dutsen mabai daya Kace dan arewa kai kake ka ara karbuwa. Kaga masu hasada su suke ruwa. Kun rubuta ka har da dutsen mabai daya. dan arewa Na gode. kaga masu hasada su suke ruwa furfuta kamar da dutsen mabai daya Kun sani rashin fasawa a rashin arewa dan arewa ya fi sauran gabar jini. arewa Masu hasadar ka suke wuni-wuni. arewa Wasu za ka hau kujerar suna gani. Babu haɗi biyan kaɗan ya da kofiya. dan arewa Kai kake ka rakar ruwa. kaga masu hasada su suke ruwa furfuta kamar da dutsen mabai daya Na ababa kun sani ba shi kuwa. arewa Wanda ya guje kashi ne ta damuwa. arewa Sai watan bakwai ake ga na damuwa. arewa Masu bin shirin gana kuna ruwa. Fito mu zama fara a ta safiya. dan arewa Kai kake ka rakar ruwa. kaga masu hasada su suke ruwa furfuta kamar da dutsen mabai daya To a ce malami da shi da allo suna kusa. arewa Dole za a ce wa kanwa kalar kasa. arewa Arewa na da kishin mu kasa. arewa Miyar mu ko ina a yau tana fa. arewa Yan nuku-nukun gidan yi warkiya. dan arewa Kai kake ka rakar ruwa. kaga masu hasada su suke ruwa furfuta kamar da dutsen mabai daya Lokaci a barwa mai shi a gaskiya. arewa Shi farin ciki ya kanto da dariya. arewa Ni da
tsiya. Babu ware-ware duk mun zame ɗaya. Yan tagwai suke fitowa su zo ɗaya. Kan kake kare karkuwa. Game ita, rabon kwarai kamar shi ya tabbata. Me ta'ammalin ki zai ba shi san wuta. Wanda ba za ya fi mutu sai ya himmata. Kun buji mun kwarai akan samu wajiya. Kai kake ka harakar ruwa. Kai ta kuma su yin bangare biyu. Ta can jam'iyya biyu. Kwanan jirgi bisa ruwa ya wuce zai hayu. APC kawai muke san ido biyu. Sai da ɗan arewa jure faranniya. APC. Dangane ne a samu sanyi a kankara. Wajibi a samu koshi saman kira. Shi mahaɗi na sai da nono kuke kura. An arewa ce da birni da karkara. Kun san rama da zogale sun fiya jira. Kai kake ka harakar kuwa. Shi da mace biya da kyau sai rashin hali. Ko ina gaban ka ne mun sani kulli. Dan arewa shugaban masu tattali. Shi ne kashin jiye na bauli kasan gali. Ga taimako da hakuri kun tarbiya. Kai kake ka harakar kuwa. Mai raga ta nan mata ga ɗan arewa mu gashi nan maryam maman sabin ta gadin jinan mu nan Maryam ga kidan ɗan arewa nan ga rarara ka huci to in yi dariya kai kake ka na karbuwa wakan nan ba zan yi kinta a labin tawa ya ga ɗan arewa ba ta boye ba. Ya ga uwar gidan mu Maryam mata gaba. Domin ta bai ta kanki ba zan yi su ba. Tun kafin ki ganni na fara godiya. Kai kake ka hana karbuwa. Gane ne na gaida unga a rufan gida. Ita malami da bai nuna hansada. Malam mamman daure uga a gamar gida. Sarkin hakuri da mota baya halin wuta. Mamman daura na baba ne masu gaskiya. Kai kake ka a na karbuwa. Yana kusa, kalfadin cike iyayen rufan kasa. Minista na mai ina ma ina kusa. Marka inuwa baba zan saka ɗan kishin kasa. Ita inuwa baba mun mi ita godiya. Kai kake ka halakar kuwa. Ga baba masani gwamnati nan yana ciki. Tilas ne na nuna dimbin farin ciki. Kowa ya taba ka baba ya dauki alhaki. Kuma da wallan hausa kai da tattala cikin shiki. Kam zaki da ke fito kowa da safiya. Kai kake APC. Ne mai jiran gado. Dawiyinsu ya fito kuce an kure ado. Ga gwagwararren bana ya isa ido. Amma da mai jiran gado mai yawan ado. Kwarar da Allah za a rika lafiya. Kai kake ba a
dan ya ci wai mazan farai. Tanimu zan kira a kursan sarai. Jawa kuma namu ma ku kokari garai. CBO a kai da mun tare na kirai. CBO yana gidan masu gaskiya. Kai kake APC. Ai dan arewa dojido. Ko cikin mu ko ba a kuko ba za mu ci. Ka gama da yan uwa. Kace dan arewa dojido. Ka gama da yan uwa ko suna cikin mu ko ba su ko ba za mu ci. Ashe? Is I am going into politics to better my lot. And the society is not even helping issues, especially our religious circle. Oh, you've seen guys who have been appointed as ministers who go to church to do Thanksgiving. If you interrogate the logic, why should I go to church to do Thanksgiving because I'm appointed a minister? I'm going to suffer a lot. Maybe because you're grateful. Sleepless night, having crops of meetings that will prevent me from even having times for my family. People should be pitying me. But you see them go to church to thank Jesus, and then from there the pastor will start taxing him to bring money to do this project and all. So it's a chain of events. If you want to solve the problems, we must be holistic. The government has a blame, the people have their blame, the religious circles have their blame, friends and families have their blame. You hear people say, I'm going to vote for candidate A, not because I believe he can do it, but because when my uncle had cardiac arrest and we were looking for money to pay in the hospital, he gave us the money. Okay? Should that be the reason for voting someone? These are the problems that we have. Now, going to the political system, and this may sound utopia, I'm afraid, but we still have to say it because you asked the question. The kind of democracy we're practicing now in Nigeria made very difficult for us to gain from. It's a liberal democracy. It's a one-man, one-vote democracy. And for you to practice that kind of system successfully, there's an assumption that the man who will vote is critical-minded enough to look at 1, 2, 3 candidates and take informed decision amongst the 3. Vote for one. Vote for one without resorting to unnecessary sentiments. But when you run a country where majority of the people on the street have been reduced to wretched of the heart, it needs to connect with someone, perhaps a politician, to send his kids to school, to get his medical bill paid, even to be able to pay house rent. There's no way that man can make an informed decision when assessing the candidate. You raise a very interesting debate now, because people would say, I mean, it's my right to have that sentiment, whether or not you think it is, well, ordinary, whether you think it is rational or irrational. We were joking yesterday, some people vote for candidates based on the looks. Oh, yeah. So, you know what, this one looks good. This is the kind of president I want to have.
and they just vote. And it's their right. And some will say ultimately man is selfish. Yes. You know, even if you say I want a better nation, it's because you want a better nation that will be good for you in any case. So, I mean, don't you think you are raising that debate? And do you think it's fair to say some people's reason for voting for a candidate might not be important or might not be as strong as some other people's reasons, when at the end of the day, everybody has a right to vote for whomever they want based on the parameters they think works for them? If you track my statement, I wasn't judgmental. I was merely explanatory. I didn't condemn the man who took that decision to vote for somebody, perhaps because of what to eat. I'm only explaining why that man will do it and the system will suffer for it. Do you get my point clearly? So I'm not invariably blaming the man who decides to collect 10,000 from you and then carry gun to go shoot for the destruction of ballot box. It's not the blame of the man. It is the consequences of that man's action for the system that I've pushed to the table. I don't know if Mr. So if we want that consequence to continue the way it is, we will then refuse to interrogate the system. Just before we go to Mr. I want to follow up on what my colleague said in terms of, at the end of the day, when we see elections like this, you now see a full escalation of our fault lines. And we begin to go protectionist and run into all of the alibis of ethnicity and religion, which is why at the end of the day, it feels like it's quite difficult to build a nation. And from the explanation, pardon me, I need to hold your thoughts right there, but please don't forget that trail of thought. Well, we need to go back to the Lagos Coalition Center. It's very interesting. I mean, it's wee hours, 12:45. So let's see what's going on right now. 6-1 APC 13318 13318 Afghan 194 194 APM 3636 APP 1818 BP 122 122 LP 55 547 55 Please take it again. 55 547 547 547 Thank you. NNPP 330 330 NRM 2020 PDP 2383 2383 PRP 21 SDP 2929 YPP 24 ZLP 574 total valid votes 73007 73007 rejected votes 2397 2397 total votes cast 75404 75404 Thank you. as presented. Thank you. Any conversations? No. No. Thank you. Please, comments, questions? Any comments, please? Okay. In the absence of any comment, please close the icon. Thank you. Comment? Please go ahead.
Please introduce yourself and make your comments. My name is Olatunji Shek. Yes. I represent the first and foremost, I want to congratulate the chairman of Labour Party. She must have proved the point. Before now, the result for Amuwodo was within 45,587, and she pointed it out that the score was not right. Now we are back to the right result, which is 5,547. If she didn't mention it, it would have gone unnoticed. It's like some of the results we are having tonight is predetermined, premeditated, and preconceived. For example, in the Jos and local government, there was violence and conflict in some areas. How do we account for those places where elections didn't take place? Have they been factored into these results? No. About 40, 50 polling booths in Ethiopia, there are no elections. Elections will take place in those polling booths. The excuse is that the electoral officers were either unable to afford the cost of transportation or they couldn't come. This is the situation in the local government. And some of them are not good of PDP. Well, we need to revisit these results. When you have your time, please allow him. You can talk. Please allow him. Please allow him. When they presented us, they asked everybody whether they have anything to say. It's not going to come out say anything. Why are we talking about just here now? I'm talking generally. I'm talking Please, about a word of it. He has, excuse me, please. He has the floor. Kindly let him finish. You can be given the floor. So if we feel we were to use or we thought the Beavers was going to be a remedy to some of our problems, now the problems have been compounded. Results are reaching without reference to Beavers. Results were not uploaded and yet they are compiled. I was somewhere in Ikoyi, opposite Baroda School, where they are compiling the result for a particular board. In the night, they were using touch lines. They allowed a candidate to enter that collation center and influence whatever they were doing there. Some of your staff were compromised. I rest my case. Thank you very much. Thank you very much. I will allow a few more persons, but please, sir, before you leave, I'd like us to say things the way they are. When the results of Amu World was presented in our characteristic way, we check and we always try to make sure that the totals tally. And when we discovered it did not tally, we asked that the thing be taken back for reconciliation. That had been the practice from the beginning. I have said it before, in this room, all we do is listen to the results as they are brought in from the registration areas, the local government, and we ensure that the total that they are presenting to us actually tallies. And that's what we will take further and present at the national level. There is no other thing we are doing here but to ensure that there is a tally, that the figures tally and everything adds up. So if I may say that, but again, every other comment you have made, I'm sure it's been noted. But
Okay, let me give the floor to one or two more persons and then we can. Is there any other person who wants to? Thank you very much. Please give us the hard copy of the results. Okay. 75404 2397 and 7300. Thank you very much. Yes, it's not and you are signing. The important thing is that the things must add up. Thank you very much. Is there any other person? Okay, so we still wait. Please, we have contacted the other local governments, and information is that some of them are on their way. I think we should still wait for them to come. Please, can we allow another 1 hour? The alternative is to break and then we resume tomorrow at 9 a.m. Okay, no, I mean today at 9. Okay, so 1 hour break is okay. Thank you very much. Please, if we don't come in 1 hour, it's because none of the results has come. And because we need to make it clear that if we are not here, this is where we want to be. But if we are not here, it's not because we don't want to be here or there is any other thing we are doing. But
nothing is here to do. That's why we are low. But as soon as people come, we will be here again. Thank you. So there you go, 10 local governments down in Lagos State, 10 more to go. Well, they're expecting more local government areas. I was thinking, well, it's almost 1 a.m. There shouldn't be the Lagos traffic right now. So what's holding the local governments back? But hey, maybe they're still trying to ensure those figures are put together well. So I'm hoping it's not traffic. So 1 hour recess they have taken. If a local government comes in, they will reconvene in the next 1 hour. So it puts the time at about 2 a.m. So we'll be returning to the Collation Center at 2 a.m. Let's go back to our guests, or come back to our guests in studio. Jeffrey, I cut you short right in the middle of that question, so please go ahead. All right, so I was talking about we're just trying to find solutions to some of the challenges we're having nationally. And I talked about the fact that when it comes to elections, we found out that a lot of the fault lines that playing out is escalated. So find alibi in their religion or in their ethnicity or their tribe and all of that. And then there's also the issue of where we as a people, maybe let's